So the major difference between our sequential covering algorithm and the FOIL algorithm is in our previous case, that is the FOIL algorithm in each and that is while updating the rule, when we are adding the new rule with the existing rule. So within the execution, within this iteration, the some variables, right? Some new variables are added with the rule, right? So this new variable, then you have to measure which variable should be added and which binding should be included. So for that, the some performance measure should be there. So the performance measure what we are using in FOIL algorithm is FOIL gain. But in our previous case, we have used entropy as the measure of this one, right? So as I told you earlier, FOIL only tries to discover rules that cover positive examples only, right? So then again, I am in general form, I will explain what is this algorithm. Suppose this is the one learning rule. If L1, L2 up to Ln, right? Then P of this one, right? This is a rule, okay? So if இது then இதான் precondition. இது precondition, இது postcondition. So if I am having a learning rule of this form, okay, then as per our FOIL algorithm, right, that is I have to add a new literal of the form. புது literal பண்றேன் Q of V1, V2, Vr, where Q is any predicate in the rule or training data. இந்த ரூல்ல எனக்கு ஏதாவது ஒரு predicate இருக்கலாம், ரைட்டா? ஸோ இந்த Q வந்து எனி ப்ரெடிகேட் இந்த ரூல் ஆர் ட்ரைனிங் டேட்டாவில் உள்ள ப்ரெடிகேட்டாக இருக்கலாம். அட்லீஸ்ட் இந்த V1, V2 அட்லீஸ்ட் ஒன் ஆஃப் தி கிரியேட்டட் லிட்ரல், ரைட்? இந்த V1, V2, VIல ஏதாவது ஒரு லிட்ரல் மஸ்ட் எக்ஸிஸ்ட் அஸ் அ வேரியபிள் இன் த ரூல். இதில் வந்து ப்ரீவியஸாக அந்த ரூலில் இருக்கிற வேரியபிளாக இருக்கும், ரைட்டா? ஸோ I could add some new literal with the existing rule, right? As I told you earlier, na variable nu theriyama solten, it is a literal. We can add new literal along with the rule, right? In the rule and the new literal add பண்றதுல condition சொல்லிருக்காங்க. Q of V1, V2. இந்த Q is any predicate, right? அடுத்த எக்ஸாம்பிள் சொல்லும்போது இந்த கண்டிஷன்ஸை நான் உனக்கு சொல்லித்தரேன், ரைட்டா? இந்த V1, V2, Vல எந்த லிட்ரல் வேணாலும் சாரி ஏதாவது ஒரு லிட்ரல் வந்து கட்டாயம் இந்த ரூல்ல இருந்திருக்கணும், ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங் ரூல்ல, ரைட்டா? அடுத்து ஈக்குவல் ஆஃப் எக்ஸ்ஜே எக்ஸ்கே வேர் எக்ஸ்ஜே அண்ட் எக்ஸ்ஜே ஆர் வேரியபிள் ஆல்ரெடி ப்ரெசென்ட் இன் த ரூல், ரைட்? அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா எனக்கு எக்ஸ்ஜே எக்ஸ்கே இது வந்து ஈக்குவல் அப்படிங்கிறதும் ஒரு ப்ரெடிகேட், ரைட்டா? இந்த மாதிரியும் ஒரு கட்டாயம் ஒரு வேரியபிள் வந்து நம்மளோட இதில் வரும், ரைட்டா? நம்ம அடுத்த ஆட் பண்ணுறதுல வரும், ஓகே? ஸோ தென் நெகேஷன் ஆஃப் எய்தர் ஒன் ஆஃப் தி அபவ் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் லிட்ரல்ஸ், ரைட்? இதில் உள்ள நெகேஷன் வந்து கியூவோட நெகேஷன் அதுவும் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு, ஓகே? ஸோ இதுதான் நம்ம நியூ லிட்ரல் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்குரிய சில கண்டிஷன்ஸ், ரைட்? ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதை நான் உனக்கு புது எக்ஸாம்பிள். சப்போஸ் வி ஆர் ட்ரைங் டு லேர்ன் கிராண்ட் டாட்டர் எக்ஸ், ஒய். ஸோ அல்டிமேட் எய்ம் வந்து எனக்கு வந்து இப்போ இந்த ஃப்ரம் தி சென்டென்ஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ரூல் வந்து ஜென்ரல் டு ஸ்பெசிஃபிக் சர்ச் பண்ணுறோம், ரைட்? ஸோ வித் த மோஸ்ட் ஜென்ரல் ரூல் கிராண்ட் டாட்டர் ஆஃப் எக்ஸ், ஒய், ரைட்? இந்த இடத்துல டென்ஸ் போட்டிருக்கு, அப்போ இது வந்து ஜென்ரல், ரைட்? ஸோ கிராண்ட் டாட்டர் ஆஃப் எக்ஸ், ஒய் இஸ் ட்ரூ ஆஃப் எனி எக்ஸ் அண்ட் எனி ஒய், right? The assertions from the statement is grand order of x, y is true for any value of x and any value of y. பட் இங்கே வந்து எனக்கு வந்து இஃப் கண்டிஷன் எதுவுமே இல்லை, ரைட்? இஃப் கண்டிஷன் எதுவுமே இல்லை, எனக்கு வந்து போஸ்ட் கண்டிஷன்ஸ் மட்டும்தான் இங்கே இருக்கு, ஓகே? ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணணும், அடுத்தடுத்து நான் சம் லிட்ரல்ஸை ஆட் பண்ணி ஐ ஹாவ் டு ஃப்ரேம் த ரூல், ஓகே? ஸோ இதான் எனக்கு ஜென்ரல் ரூலாக நான் பண்ணியிருக்கேன், ஓகே? இப்போ ஐ எம் கோயிங் டு ஆட், ரைட்? I am going to add the what to say new literals, right? So இப்போ இந்த literals வந்து நான் என்ன பண்றேன், equal of x, y from the x and y, right? இந்த வேரியபிள்ஸ் வச்சு நான் என்ன பண்றேன், நிறைய literals ஃபைண்ட் பண்றேன். literalsனா predicate வச்சு பண்றதுதான் literals, ரைட்? அப்போ predicateங்கிறது எஸ் ஆர் நோ இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். equal of x, y எனக்கு எக்ஸும் ஒய்யும் ஈக்குவலா, ஒரே ஜெண்டர் தானா, ஒரே இதானா அப்படிங்கிறதா எக்ஸ் ஒய், ரெண்டு பேரும் ஒன்று தானா, ஃபீமேல் ஆஃப் எக்ஸ், எக்ஸ் வந்து ஃபீமேலா, ஒய் வந்து ஃபீமேலா, ஃபாதர் ஆஃப் எக்ஸ், ஒய், எக்ஸ் இஸ் ஃபாதர் ஆஃப் ஒய்யா, ஒய் இஸ் ஃபாதர் ஆஃப் எக்ஸா, ஃபாதர் இஸ் எக்ஸ் ஆஃப் இசடா, ஃபாதர் இஸ் இசட் ஆஃப் எக்ஸா, ஃபாதர் இஸ் ஒய் ஆஃப் இசடா,
father of z is y. So that is here from this one, right? Because female, father, and they are all the attributes which is available in our example, right? So from these examples here I am adding extra literals. அங்க வந்து எனக்கு ஒரு ஃபீமேல் தான் இருக்கும், female 1 female 2 தான் இருக்கும், father 1 father 2 தான் இருக்கும். பட் இங்க நான் எத்தனை father போட்டிருக்கேன்? by just adding some extra variables, right? So இதான் extra literals நான் add பண்றதுங்கிறது. Along with that one I have to add some negations of each of these, right? Minus negation of female of x, negation of female of y, negation of father of xy, negation of father of y. So many kinds of literals I am going to formulate here, right? So after the first rule I have to add some literals along with that one, right? இது வந்து outer rule. எனக்கு வந்து அடுத்து இன்னர் ரூல்ல வந்து நான் வந்து நிறைய லிட்ரல்ஸ் ஆட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். இந்த லிட்ரல்ஸ் ஆட் பண்றதுக்கு நான் என்ன பண்றேன், அந்த அடிஷனல் லிட்ரல்ஸை நானா ஃப்ரேம் பண்றேன், ரைட்டா? இந்த அடிஷனல் லிட்ரல்ஸ் வந்து இப்படிதான் நம்ம ஃப்ரேம் பண்றோம், யூசிங் தி already defined from the given attributes in the example, training example இருக்கிறதுல, ரைட்? இதோட நெகேஷன்ஸையும் நான் சேர்க்கணும். இந்த எக்ஸாம்பிள் இதில் வந்து அவங்க நெகேஷன் சேர்க்கல. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் இதில் வந்து நெகேஷன் சேர்க்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் வாட் டு சே, நாட் ஃபீமேல் ஆஃப் எக்ஸ், ரைட்? நாட் ஃபாதர் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய், நாட் ஈக்குவல் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய், இந்த மாதிரி நம்ம நெகேஷன் சேர்க்கலாம், ரைட்டா? ஸோ இப்போ இவ்வளோ லிட்ரல்ஸில் இருந்து ஐ ஹாவ் டு ஆட் ஒன் லிட்ரல், ரைட், விச் இஸ் மோஸ்ட் ப்ராமிசிங், ரைட், வித் மை ரூல், ரைட்? இதெல்லாம் நான் சேர்க்க போகிறேன். எப்படி சேர்க்க போகிறேன்? கிராண்ட் டாட்டர் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய், ஃபாதர் ஆஃப் ஒய் கமா இசட்ன்னு எடுத்துக்கிறேன். இதுதான் அந்த நான் ப்ரீவியஸாக சொன்ன மாதிரி ஃபாயில் கெயின் மூலமாக விச் இஸ் மோஸ்ட் ப்ராமிசிங் லிட்ரல். இந்த 16 லிட்ரல் 20 லிட்ரல் இருக்குன்னா அதில் நான் எதை எடுக்க போகிறேன் அப்படிங்கிறது. ஸோ ஃபாதர் ஆஃப் ஒய் கமா இசட்டை நான் இது பண்ண போகிறேன். பிகாஸ் கிராண்ட் டாட்டர் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் அப்படின்னு சொன்னால் ஃபீமேல ஃப்ரம் தி ஃபீமேல் ஆஃப் எக்ஸ் ஐ குட் நாட் சே எக்ஸ் கமா ஒய்யான்னு சொல்ல முடியாது. ஸோ எனக்கு வந்து எய்தர் இந்த father predicate should be used here. So இந்த father predicate ல எந்தெந்த variables apply ஆகணும்? Because father of xy, sure, if father of xy means granddaughter of xy is not applicable, so it is not feasible. So here so from this one I am going to find out which one is feasible, right? So அப்ப இதுல வந்து அந்த what to say, they will find out the FOIL gain for each and every literal, and the promising literal will be applied here, right? So the granddaughter of x comma y tends to father of y comma z. That means if father of y is z means, right, then granddaughter of x comma y. So this is applicable to granddaughter of x comma y. So next after this rule அடுத்து நான் என்ன பண்றேன், இன்னர் லூப்க்கு திருப்பி வரோம். அந்த இன்னர் லூப்ல வந்து I have to again add some new candidate literals to specialize this rule, right? So இந்த ரூல் வந்து என்ன பண்றோம் அப்படின்னா another variable, இந்த இங்க வந்து இப்ப பார்த்தோம்னா இந்த father of y comma z இருக்கு, ரைட்? இந்த father of y comma z வச்சு நான் புது லிட்ரல்ஸ் நான் ஃபார்ம் பண்றேன் அப்படின்னு சொன்னா ஈக்குவல் ஆஃப் இசட் கமா ஒய், ஃபீமேல் ஆஃப் இசட், தட் இஸ் இந்த ஒய் இசட்ங்கிற வேரியபிள்ஸை வச்சு நான் திருப்பி இது பண்றேன், பிளஸ் ஆல்சோ சம் ஆஃப் தி நெகேஷன்ஸ் ஆஃப் திஸ் ஒன், ரைட்? ஸோ திஸ் இஸ் த வே ஐ எம் கோயிங் டு ஃப்ரேம் some literals in the inner loop, right? Then I am measuring the performance measure of each and every one, and then again I am finding out the which literal is suitable for the for adding the rule, right? So then I added that one with, right? So இப்போ father of y comma z போட்டிருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னா ஷியூரா நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குன்னா father of and தான் போட போறேன், ரைட்? father of y comma z and father of z comma x, father of z comma x, that is the father of z is x, the father of y is z, then father of z is x, right? So and again திருப்பி அடுத்து நான் என்ன பண்ணுறேன், ஒய்யும் இசட்டும் எக்ஸும் இருக்குது, அதை வச்சு திருப்பி நிறைய லிட்ரல்ஸ் எனக்கு ஃபார்ம் ஆகும். அந்த லிட்ரல்ஸில் வந்து எந்த லிட்ரல்ஸ் எனக்கு பெஸ்ட்டாக சூட் ஆகும் அப்படின்னு சொன்னால் எனக்கு ஃபீமேல் ஆஃப் ஒய் சூட் ஆகும். ஸோ இந்த ஃபீமேல் ஆஃப் ஒய்யை வச்சு நான் போட்டு இது பண்ணேன்னா நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடில் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். எஸ்,
So if oil next selects father of z comma x, then father of y, then the rule is father of y comma z, right? Father of y is z and father of z is x, and female of and whether y is female. Yes. So father of y is z, y oda father is z, z oda father x, right? So female வந்து y வந்து female yes. அப்ப granddaughter of x is y, right? Granddaughter of x is y. இந்த மாதிரி நம்ம ரூல்ஸ் வந்து ஜென்ரேட் பண்றோம். ஸோ இதுதான் நம்மளோட பாயில் அல்காரிதம் பண்ணுது, ரைட்? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து எம்டி அல்காரிதம் granddaughter of x, y if ப்ரீகண்டிஷன் எதுவுமே இல்லாம ஆரம்பிச்சோம், ரைட்டா? தென் நிறைய லிட்ரல்ஸ் வித் வேரியபிள்ஸ் எக்ஸ் ஒய் அண்ட் நியூ வேரியபிள்ஸ் சில சேர்க்கலான்றத ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் ஒன்று பார்த்தோம். சம் ஆஃப் தி நியூ வேரியபிள்ஸ் வி கேன் ஆல்சோ டேக். So we are assuming that this rule covers only positive example and no more specialization for the current rule or sought, right? இன்னும் வந்து என் கையில் வந்து நிறைய பாசிட்டிவ் எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் தென் ஐ ஹாவ் டு சர்ச் ஃபார் அனதர் ரூல். அடுத்த திருப்பி புது ரூல் நான் வந்து ஃப்ரேம் பண்ணி ஆகணும். அடுத்த பாசிட்டிவ் எக்ஸாம்பிள்ஸ்க்கு நான் வந்து ஐ ஹாவ் டு சர்ச் ஃபார் அனதர் ரூல். தென் இட் ஹேஸ் டு பி டன் ஃபார் இட்டரேட்டிவ்லி. ஓகே. ஸோ how the performance evaluation எப்படி பண்றோம் அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்கறோம். that is இதான் சொல்றோம், how do we decide which is the best literal to add when specializing a rule, right? இத நான் பண்றேன் அப்படினா அது எனக்கு எப்படிங்கறத நம்ம பார்க்கறோம். இப்போ to do this, FOIL considers each possible binding of variables in the candidate rule specialization to constants in the training examples. training exampleங்கிறது நிறைய எக்ஸாம்பிள், ரைட்டா? இந்த பைண்டிங் ஆஃப் வேரியபிள்ஸ்ங்கிறது என்ன அப்படின்னா, இப்போ இந்த இதுதான் நம்மளோட வேரியபிள்ஸ் வந்து எப்படி வந்து இதுல வந்து ஃபிட் ஆகுது அப்படிங்கிறதான் பைண்டிங் ஆஃப் வேரியபிள்ஸ், ரைட்? ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சப்போஸ் வி ஹேவ் த ட்ரைனிங் டேட்டா, இதான் என்கிட்ட இருக்கு. கிராண்ட் டாட்டர் ஆஃப் பில் கமா ஜோன் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? கிராண்ட் டாட்டர் ஆஃப் பில் இஸ் ஜோன், ஃபாதர் ஆஃப் ஜோன் இஸ் ஜோ, ஃபாதர் ஆஃப் டாம் இஸ் ஜோ, வெதர் ஃபீமேல் ஜோன் இஸ் ஃபீமேல், ஃபாதர் ஆஃப் ஜோ இஸ் பில், ரைட்? ஃபாதர் ஆஃப் ஜோ இஸ் பில். ஸோ ஜோ வந்து பில்லோட ஃபாதர், ரைட்? இங்கே பார்த்தோம் அப்படின்னா ஜோன் வந்து ஜோவோட ஃபாதர், ரைட்? அப்போ பில் வந்து ஜோனோட கிராண்ட் டாட்டர். கரெக்டாக ஃபிட் ஆகுமா? ஸோ இது மூணு தான் நம்மளுக்கு வரணும். ஓகே. ஸோ பட் இதெல்லாம் நம்மளுக்கு வந்து இதில் கொடுத்துருக்காங்க, நம்மளோட ட்ரைனிங் டேட்டாவில் கொடுத்துருக்காங்க, ரைட்? ஸோ இப்போ நாம் என்ன பண்ண போகிறோம்? அடுத்து வி ஹாவ் டு இன்வால்விங் திஸ் ப்ரெடிகேட்ஸ் கிராண்ட் டாட்டர், ஃபாதர், ஃபீமேல். இதை தான் நம்ம ப்ரெடிகேட்டாக யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ இதில் என்ன கான்ஸ்டன்ட்ஸ் யூஸ் பண்ண போகிறோம்? பில்லு, ஜோனு, ஜோ, டாம், ரைட்? ஸோ some of the literals we have to use which is not available in the training data. நம்ம வந்து சில சமயம் என்ன பண்றோம், ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தபடி சில ட்ரைனிங் டேட்டால இல்லாத லிட்ரல்ஸ் ஆல்சோ we are not going to use, right? லைக் இந்த ஃபால்ஸ் உள்ளதெல்லாம், நாட் கிராண்ட் டாட்டர் ஆஃப், ஓகே, பில் கமா ஜோ, சாரி ஜோன் வராது, பில் கமா ஜோ, ரைட்? ஸோ இந்த போட்டிருக்காங்க, சாரி இந்த போட்டு நாட் இன் த ட்ரைனிங் டேட்டா ஆர் ஃபால்ஸ். எக்ஸாம்பிள், not granddaughter of, negate of granddaughter of bill comma tom, right? Is also true, right? So இதெல்லாமே நாம வந்து சேர்த்து இது பண்ண போறோம். So given the initial rule எனக்கு x comma y, right? So this rule variables x y ங்கிறது variables, sorry, x y ங்கிறது variables. இப்போ இந்த எக்ஸ் ஒய்ல என்னென்ன கான்ஸ்டன்ட்ஸு பைண்ட் ஆகும் அப்படிங்கிறதா அந்த பைண்டிங் ஆஃப் வேரியபிள்ஸ்ங்கிறது. இங்கே பார்த்தோம் இல்லையா, ஃபாயில் கண்டுபிடிக்கிறது வந்து பைண்டிங் ஆஃப் வேரியபிள்ஸ் தான் கண்டுபிடிக்குது. பிகாஸ் நார்மலாக நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் லாஜிக்கில் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் யூசிங் தி கான்ஸ்டன்ட் டைரக்ட்லி, நார்மலி இன் தி ப்ரெடிகேட்ஸ் வி யூஸ் தி வேரியபிள்ஸ், ரைட்? வாட் ஆர் ஆல் தி பைண்டிங்ஸ் ஆர் available, that is in the preconditions, right? So the rule variables x and y are not constrained by any preconditions and may therefore bind in any combination to the four constants, namely